wanaagsan. Can I start the translation? Yes, please. Galab wanaagsan dadka reer St. Cloud degmada waxbarashada St. Cloud 742. My name is Laurie Putnam. I'm the Assistant Superintendent for secondary schools, so grades 6 through 12. Magacaygu waa Laurie Putnam. Waxaan ahay ku-xigeenka gudoomiyaha waxbarashada ee waaxda dugsiyada sare ee dugsiga dhexe iyo dugsiga sare. Also joining us this evening is Tammy DeLand, Director of Communications and Family Engagement. Waxaa sidoo kale galabta iyaguna inagu soo xidhmaya oo inagula jira Tammy DeLand oo ah agaasimaha waaxda isgaarsiinta. Hello. Dr. Hi. Martha Beisch, Assistant Superintendent for Elementary and Preschool Education, so ages 3, 4, and then grades kindergarten through 5. waxaa sidoo kale halkaa idinka salaamaya oo inagu soo xirmaya Doctoreso Marsha Boish oo ah ku-xigeenka gudoomiyaha waxbarashada waaxda dugsiyada hoose iyo dugsiyada xanaanada ah. And joining us as well in the background, I don't think that she's going to introduce herself this evening, is Director of EL of English Language Services. That's Kelly Frankenfield. sidoo kale iyaduna waxaa khadka inagula jirta oo dhinacaas hadda inaga soo gashay iyaduna gabadha la yiraahdo Kelly oo ah agaasimaha waaxda dhaqanka iyo luqadaha. We have Lori Posh, who is our Executive Director of Learning and Teaching. waxaa kaloo sidoo kale inagula jira khadka Lori Bosch oo ah madaxa waaxda waxbarashada. And Lori is graciously presenting for us, but she's not able to speak and present or else it cancels out the presentation. So we'll be doing our best to cover her parts this evening. maanta Lori iyadu waxa ma soo bandhigayso laakiin inaan ka fargaraynaan isku dayaynaa inaan daboolno booskeeda. We also have Ahmed Abdi. Ahmed, did you want to say hello? waxaa sidoo kale khadka inagula jira Ahmed Abdi. Lacey Lakin is here, also from both of our fabulous members of our equity team. waxaa sidoo kale khadka inagula jira Ahmed Abdi iyo gabadha la yiraahdo Lacey oo ka socda waaxda sinaanta iyo cadaaladda ee iskuulka St. Cloud. And of course, you are lucky if you'd like to introduce yourself. aniga oo idin turjumaya oo magacayga la yiraahdo Cabdullaahi ayaa khadka idinkula jira. We're so very grateful. We put together a presentation that we hope answers many of the questions that you have, that you might want to know about or have about the start of school. waxaan rabnaa inaan bandhig samayno aan isku dayno inaan ka jawaabno dhammaan su'aalaha aad qabtaan oo aadna weydiin lahaydeen. And we certainly welcome questions along the way. Tammy, would you tell our audience how they can submit questions? waxaan sidoo kale su'aalaha khad kusoo jirana iyagana waan samaynaynaa marka Taamina waxay noo sheegaysaa su'aalaha la filayo. Yes, questions can be submitted on the public input form. So whether you entered the live stream through our website or through our social media sites like Facebook, there is a public input link that if you click on that, you can submit your questions now live. su'aalaha soo gudbintooda form dhan oo lagu soo gudbiya ayay leedahay. haddii aad khadkan tooska ah oo hadda toos u baxaya aad ku jirto iyo haddii aad xagga baraha bulshada aad ka soo galaysidba su'aalahaaga si toos aad u soo gudbin kartaa. Great. And now I'm going to turn the presentation over to Marsha Beisch. She is going to be directing us this evening. waxaan haddana ugu wareejinaynaa Doctoreso Marsha Bosch oo inoo xigaysa ku xigta bandhigeena. Again, good evening, everyone. I'm going to talk about the hybrid model. That is the learning model that will be starting school in this fall. galab wanaagsan, fiid wanaagsan. waxaan rabaa inaan ku bilaabo soo bandhigayga waxa la yiraahdo barnaamijka habka isku dhafka ah
oo ah qaabka waxbarasho ee hadda iskuulkeennu uu ku bilaabanaya deertan. So what this looks like for preschool students is that they will either attend on Monday and Wednesday, or they will attend school on Tuesday and Thursday. On their at-home learning days, activities will be provided for them by their teacher, and they will utilize the learning platform CSA. waxbarashadeenna qaababka ay ku bilaabanayaan waxaa noqonaysaa inay ciyaalku ay laba qaybood u kala baxayaan. qaybi waxay noqonaysaa isniinta iyo arbacada, qaybna waxay noqonaysaa talaadada iyo khamiista, iyada oo jimcahana ardaydu sidoo kale ay guriga ku qaadanayso oo macalimiintoodu ay casharadooda guryaha ku siinayaan, iyo labada maalmood ee kale aysan iskuulka jooginba. waxaana sidoo kale ay isticmaalayaan qaabka la yidhaahdo siisawga oo hadda korna aynu soo aragnay. Students in grades kindergarten through second grade will attend school in person 4 days a week, Monday through Thursday, and participate in learning at home on Fridays. Caruurta kindergartenka laga bilaabo ilaa iyo fasalka labaad waxay iskuulka aadayaan 4 casho, hal maalinna guriga ayay ku dhiganayaan. The learning platform they will utilize is also CSA. caruurtaasi nooca waxbarasho qaabka aaladda waxbarasho ay ku isticmaalayaan ama barnaamijka waxbarashada ku isticmaalayaanna waa qaabkii aynu hadda sheegnay oo siisawga ah. Students in grades 3 through 12th grade will participate in school utilizing an ABABF schedule. caruurta gradeka saddexaad laga bilaabo ilaa iyo gradeka labaad, fasalka saddexaad ilaa fasalka 12aad ee dugsiga sare, iyaguna waxay u isticmaalayaan waxa la yidhaahdo AB iyo AB oo ah iyaguna saasoo kale 2 casho iyo 2 casho oo aan xigula maalin u dhaxayso. Students are being divided by the alphabet, and that determines which days they attend school in person. caruurta magacooda xarafka uu ka bilaabmo ayaa lagu kala qaybinayaa. xarafkaasi waxa uu ka bilaabmo matalan magacooda u dambeeya xarafka uu ka bilaabmo ayaa wuxuu ardayga u go'aaminayaa labada maalmood ee uu iskuulka tegayo. So for example, students whose last names begin with A through K will attend school in person on Monday and Wednesday and participate in learning through the either the platform CSA if you're in grades 3 through 5, or the platform Schoology if you're in grades 3 through or 6 through 12. And we'll utilize those platforms in at-home learning on the other 3 days of the week. caruurta magacooda u dambeeya uu ka bilaabmo xarafka A ilaa iyo xarafka K ama A ilaa iyo K, xarafka caruurta uu magacyadooda ka bilaabmo waxay waxbarashada aadayaan maalmaha isniinta iyo arbacada. 3 maalmood ee kalena qaabkii aan soo sheegnay oo online-ka ah ayay guriga ku qaadanayaan. waxayna ku kala duwan yihiin hadday fasalka 3aad ilaa iyo fasalka 5aad waxay isticmaalayaan siisowga, fasalka 6aad iyo wixii ka sarreeya ilaa 12aadna waxay isticmaalayaan Schoology-ga waxa la yidhaahdo oo ah waxa ay qaabka ay waxbarashadooda ay u qaadanayaan. Students whose last names begin with L through Z will attend school on Tuesday and Thursday and participate in at-home learning on Friday. caruurta magacooda ugu dambeeya uu ka bilaabmo xarafka la ilaa iyo xarafka Z ama xarafka aynu dhahno L ilaa iyo Z, magacooda u dambeeya uu ka bilaabmo waxbarashadooda waxay qaadanayaan talaada iyo khamiis. sidaasoo kale ayayna maalmaha kale guriga ugu qaadanayaan waxbarashadooda aaladaha aan soo sheegnay iyagoo ku qaadanaya. Okay, I think I got that all. All right, we can go on to the next slide. So we have been preparing our schools buildings for the start of school, and we have hired an architectural firm to help us determine
what this means in terms of creating classrooms that allow for social distancing and the safety of all students. waxaanu aanu karaysanay bay tiri ama qaadanay hay-ad naga caawisa ama kambani naga caawiya qaab dhismeedka ama qaabka iskuulku uu noqonayo sida ardayda macnaha caafimaadkooda looga taxadaro taasoo muhiimad u leh badbaadada ardayda iyo shaqaalahaba. Classrooms are being modified to allow for safe social distancing. fasalladana waxaa loo sameeyey in ay macnaha ka qayb qaataan badbaado qabka caruurta waxbaranaysa badbaado qabkooda. So classrooms will be at about 50% capacity than what they usually are during a regular school year. sidii caadiga ahayd ardayda ay ahaan jirtay markii hore waa laga dhimay oo 50% ayaa laga dhigay marka kala badh macnaheedu waxa weeyaan ardayda waa la kala baray kala badh unbaa fasalka soo gelisay intii caadiga ahayd ee iskuulka normalka ama iskuulka caadiga ah sanad dugsiyeedka caadiga ah ardayda loogu talagali jiray halfkiis ama barkiis ayaa laga dhigay. We have also determined how to move students through the building so that we are moving in a traffic pattern that does not have students crossing paths, so that they again are we're keeping students at approximately 6 feet apart while they're moving through the buildings, through the hall, and in one-way direction. sidoo kale waxaanu wax ka bedelnay qaabka dhaqdhaqaaqa ama socodka ardayda dhismaha iskuulka dhexdiisa ay ku soconayaan si aanu u yarayno ardayda isdhex jiraysa ama isgoynaysa ama ardayda xiriir hoose ama isku soo dhawaansho aada yeelanaysa. sidaa daraaddeed si aanu kala fogaanshaha ardayda iyo badbaado qabka aan u samayno waxaanu samaynay qaabab ardaydu ay u kala socdaan iyadoo oo la fiirinayo nooca hadba uu traafikada ardaydu ama qaab socodka ardaydu uu u dhacayo oo ah hal dhinac. Thank you. We can go on to the next slide. And Lori Putnam, would you like to talk about safety protocols that will be in place? Absolutely. I know we're going to cover more of this later. So I'll try to limit to a broader overview of how what changes we've made, and how we're going to ensure safety for our students and our staff. inkastoo aan gadaal aan ka maaragtay aan kasoo ka sheegi doono laakiin qaabka isbedelka badqabka ardayda ayay gabadha rabtaa inay wax ka sheegto. So we have purchased a lot of personal protection equipment like masks, thermometers, and gloves, because the health and safety of this community is our top priority. maadaama badbaado qabka bulshadeennu ay muhiimadda koowaad noo tahay waxaanu soo iibsanay badeeco fara badan oo aan ugu talagalnay in ay qayb ka qaadato badqabka ardaydeena. waxaa ka mid a galoofyada ama faragashiga, waxaa ka mid a afxirka ama maskiga waxa loo yaqaano, waxaa ka mid a qalabkan lagu cabiro heerkulka qofka bini'aadamka ah. We will be giving each student a mask, and we need our students, just like our staff, to wear those every day while they're on the bus or in school. waxaanu ardaydeena siin doonaa maskigan la xidho oo afxirka ah, waxaanan u sheegi doonaa in ay soo xidhaan mar walba ay iskuulka soo aadayaan ama iskuulka ha joogeen ama baska ha saarnaadeen. We will be sure that there is hand sanitizer in all of our classrooms if there are no sinks. Say that again. There will be hand sanitizer in all of our classrooms, or there'll be sinks provided. waxaa galaasyadeenna sidoo kale ooli doona waxyaabaha gacmaha aaladaha qalabkan gacmaha lagu nadiifiyo iyo sidoo kale
maaragtay saxamadan lagu dhaqo gacmaha oo fasalada iyagana la dhigayo ama haddii aysan oolin. Go ahead. And every day, all of our buildings will be thoroughly cleaned, so that when students and staff come to school the next morning, they can be assured that we have sanitized the building, and that we're ready to go the next morning. maalin walba waxaa si qoto dheer loo nadiifin doonaa buildingka ama dhismaha ardaydu ay wax ku baranayso si marka ardaydu ama iyo shaqaaluhu ay dib ugu soo laabtaan iskuulka maalinta ku xigta ay ula kulmaan iskuulkii oo si fiican loo nadaafadiyey. Thank you. We can go to the next. So a little bit more about learning at the elementary level. So for kindergarten through second grade, students will start their day with a morning meeting. And this morning meeting will also be a way for families or for students and teachers to get to know one another. And it will also be something that they'll do together on Fridays during their at-home learning day. I think you are breaking down. I didn't get all of that, but to my understanding, you said kindergarten to second grade will have a meaning morning for every day. Yes. waxay tiri gabadhaasi subax kasta ardayda fasalka kindergartenka la yiraahdo ilaa iyo fasalka labaad waxay ku bilaabayaan waxbarashadooda kulan ay subax walba ay yeelan doonaan oo fasal walba uu yeelan doono oo loogu talagalay inay isku bartaan iskuna wacyigeliyaan. We're really excited that our kindergarten through second grade students get to be in school every day with their Monday through Thursday, learning with their classmates and their teacher. waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in caruurta kindergartenka ilaa iyo second gradeku ay 4 maalmoodba isniinta ilaa iyo khamiistaba ay iskuulka imaanayaan iyagoo saaxiibadood iyo macallimiintoodii subax walba la kulmaya. Students in grades 3 through 5 will be in school either on Monday or Wednesday or Tuesday and Thursday. And we have high expectations for learning. While they're in school, they'll be engaging in additional reading and math lessons. ardayda fasalka saddexaad ilaa iyo fasalka shanaad waxay sidoo kale aan u haynaa rajayn zaa'ida oo ah waxbarashadooda oo in kor loo qaado waxayna xoogga saari doonaan akhrinta iyo xisaabta luqadda iyo xisaabta. Teachers will also dedicate time at the end of the day for our students in grades 3 through 5 to prepare them for learning at home the next day. maalinta dhammaadkeeda macallimiintu waxay sidoo kale xoogga saarayaan ardayda fasalka saddexaad ilaa iyo shanaad in ay u diyaariyaan in ay guriga wax ku baraan maalmahay imanayaan maahaane maalmaha kale. And students will be counted present on their at-home learning days by participating in the morning meeting that's synchronous or live with their teacher and their classmates, as well as doing the assignments that their teachers post on CSA. ardayda waxaa sidoo kale loo xisaabinayaa xaadiritaankooda ay soo xaadirayaan fasalka xataa markii ay guriga joogaan waxaa loo xisaabinayaa dhowr shay oo ay ka mid tahay ka qaybgalka ka jawaabista casharada macallimiintu ay u soo gudbiyaan iyo ka qaybgalka kulamada macallimiinta ay la yeelanayaan ama macallimiinta ay toos la kulmayaan. marka la falgalka caynkaas ee ardaygu uu macallinkiisa uu la kulmayo subax walba ayaa waxaa loogu xisaabinayaa ardaygu inuu xaadir yahay iyo in kale. And I just want to let you know that some of our multilingual learners will be coming to school on Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. And that they will learn whether or not they will be coming to school from their teacher. sidoo kale ardayda luqadaha dhowrka ku hadasha ee xagga luqadda ingiriiska laga caawinayo waxay sidoo kale qayb ka mid ah weeye waxay sidoo kale imanayaan iskuulka 4 casho
ama macalinkoodii ha la kulmaan ama yeela kulmine waxbarasho dheeraada oo caawinay u imanayaan. Thank you. We can go to the next slide. And Dr. Putnam is going to talk about the hybrid in the secondary schools. Dr. Lori Putnam ayaa iyaduna waxay ka hadli doontaa iskuuladan sare ee dugsiga hoose dhexe iyo kan sare ah. Thank you. I know our slides aren't behaving very well this evening, so thanks for bearing with us. In the secondary schools, our model will look very similar to what Dr. Weiss described in grades 3 through 5. Our students will come to school either Monday, Wednesday, or Tuesday, Thursday, and then everybody learns from home on Friday. Sidoo kale sida ay Dr. Marsha idin sheegtay oo kale way isku dhow yihiin qaabka ardayda dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare ay u imanayaan iskuulka ama ay wax baranayaan. Waxay saasoo kale iman doonaan sida ardayda dugsiyada hoose oo kale Isniin ama Arbaco ama Talaado iyo Khamiis, Jimcahana gurigay ku baranayaan. Some of our students will actually get to come to school 4 days each week. And those students are either new to country and just learning English. Ardayda qaarkood waxay sidoo kale iman doonaan waa ardayda soo galootiga ah ee xagga luqadda laga caawinayo 4 cashay iskuulka iman doonaan. Sababaha u imanayaan waxaa ka mid ah kaba soo qaad luqadda ku cusub, luqadday rabaan in laga caawiyo, dalkay ku cusub yihiin. Marka kuwaasoo kale ardaydaas oo baahida khaaska ah qaba waxay imanayaan 4 cashay iskuulka. Or they are children of migrant workers. Did you say children of migrant workers? Yes. Carruurta oo dadka soo galootiga shaqaalaha soo galootiga ee dalkan ka shaqeeya xilliyada qaarkood ama jooga carruurtooda iyaguna sidaas oo kale. Some students who receive special education. Carruurta qaarkood adeegyada waxbarashada khaaska ah hela ayaa iyaguna sidoo kale imanaya. And students who are experiencing homelessness. Waxaa sidoo kale iyaguna 4 cashay imanaya carruurta marxaladaha guri la'aanta ah la kulma ama ku jira. And while you are always welcome to reach out to any member of the community, whether it's a principal or a counselor, or maybe it's Ahmed or Lacey, or me or Marsha, you can reach out to any of us. But if your child qualifies for coming to school 4 days in a week, then you will be hearing from school staff. Inkastoo aad la soo xiriiri karto inteena halkan ku jirta Ahmed, aad la soo xiriiri karto Marsha, Lori Putnam, Lori Bosch, Tami, dadkaas aad la soo xiriiri karto. Laakiin haddii carruurtaadu ay adeegyada helayaan ama 4 cashay imanayaan, waxaad warbixin ka maqli kartaa oo ku soo sheegaya warkooda shaqaalaha iskuulka aadaya. We made some changes as well to our school day. So this applies whether you're in person or you're at home. I didn't catch that. And then we also made some changes to our school day. And it's going to be the same whether you're learning in person, at home, or the Distance Learning Academy. Iskuulkana isbedelaan ku samaynay. Isbedeladana waxay saameyn ku yeelanayaan haddii aad guriga ku baranaysid iyo haddii aad iskuulka aad maalintaa ku baranaysid. Ardaygu hadba groupka uu yahay hadduu guriga ku baranaya iyo hadduu iskuul ku baranaya. We are doing only 3 classes each day instead of 6. And we made that change for 2 reasons. 3 fasal kaliya ayaanu hadda qaadan doonaa. Isbedelada hadda ay ka hadlayso ardaygii 3 fasal ayuu maalintii qaadan doonaa intii uu 6 fasal qaadan jiray awal hore. The first is that our students told us it's too hard to manage 6 classes while we're learning at home. It's just too much. Sababuhu marka waxay yihiin aan isbedelka u samaynay ardayda ayaan ka maqalnay in ay ku adag tahay in ay 6 fasal ay hal mar ka wada shaqeeyaan oo ay hawshiisa galaan way ku yar adag tahay.
So what we did is we stretched out the class periods and then spread them over 2 days. So each day they'll take 3 classes for about 2 hours. sidaa daraaddeed saacadihii ayaanu dheeraynay fasaladiina waa yaraynay marka 3 galaas ayay qaadan doonaan. Did you say 3 classes Yep. a day? Yep. saddex fasal ama 3 maado ayay qaadan doonaan halkii maalinba. labada maalmood saasay u samaynayaan. And then students are going to be expected to log in to their classes every day. ardaydana inay maalin walba systemka ay galaan oo ay magaca ay ku isticmaalayaan iyo xuruuf sirta ah ay ku isticmaalayaan ee passwordka loo yaqaano inay geliyaan oo galaan ayaa khasab oo laga rabaa. This is a really important change from how we did this in the spring. xilligii lasoo dhaafay xagaagii hadda guga hadda lasoo dhaafay qaabkay u sameynayaan qaab ka duwan weeyaan qaabkan. In the spring, students only had to log in 1 time a day to be counted as present or attending. xilliga hadda lasoo dhaafay springki markii lagu jiray ardaydu waxaa loo xisaabinayay hal mar inay login sameeyaan ama ay galaan oo ay systemka qaabka platformka isticmaalayaan ay galaan aaladaha isticmaalayaan ay galaan hal mar ayaa laga rabay laakiin hadda way ka duwan tahay. But now students have to log in at the start of each period and within the first 10 minutes to be counted on time. hadda waxay kaga duwan tahay ardaygii waa in xiisad walba uu gaarkeeda u galo 10 daqiiqo u horeeya ayaana loo xisaabinayaa inuu ku soo galo. And it's important for our families to know that our students are not expected to be online all day. waxaana sidoo kale muhiim qoysaskeena waa inay ogaadaan lagama rabo ardaygu inuu online ahaado maalintii oo dhan oo uu ku jiro qaabka aaladda waxbarashada. When students log in at the beginning of each hour, they will get directions from their teacher about what they need to do next. Sometimes they will stay online, but other times they'll work on their own. markii ardaygu uu soo galo xiisadda macalinkooda ayaa hagaya oo u sheegaya waxa ay samayn lahaayeen iyo intay ku jiri lahaayeen. mararka qaarkood way ku jirayaan muddo dheer laakiin mar walba kuma jirayaan. Thank you. Any questions about any of that? Just to clarify on that, on the first 10 minutes, so which means after 10 minutes, it will be counted as late or? Yes, thank you for asking. They will be counted as tardy, and then if they don't log in at all for that class period, they will be marked as absent. And then that feeds into truancy. So our students, there's a lot more structure now. xagga maqnaanshaha iyo soo xaadirista xogaa sidii hore aad bay uga adag tahay marka qaabkii fasalka waagii hore loo isticmaali jiray oo kale qaab u dhoweeye oo in yar u la dibciyo 10 daqiiqo ayaa la rabaa ardaygu inuu ku soo galo xiisaddu markay bilaamayso matalan xiisadda 9 bilaamaysa waxaa la rabaa ardaygu 9 iyo 10 markay tahay inuu ku jiro wixii ka dambeeya soo daahis ayaa loo xisaabinayaa soo daahistuna waa sidii caadiga loo xisaabin jiray macalinku inuu ardaygu inuu fasal ka soo daahay haddii soo daahistaasi ay uu ardaygu xiisadda soo gelin waayana inuu xiisaddaas oo dhan ka maqan yahay. Thank you very much. Thank you. Lori, while you're still talking, would you like to share about conferences for secondary as well as device deployment? I know that's been happening, but is there any questions about that? waxay tiri gabadha waxay rabtaa inay tiraahdo ma noogu sii dari kartaa kulamada macallimiinta iyo waalidiinta iyo aaladaha ama deviceska la qaybinayo. Go ahead. Yes, thank you. Devices, so laptops, are being given out for our 6th through 12th graders this week. waad mahadsantihiin bay tiri xagga aaladaha iyo qalabka ay ardaygu uu wax ku baranayo markuu guriga joogo ama intuu waxbarashada ku jiraba waxaanu qaybinay bay tiri isbuucan. It goes until 7 o'clock today, and then we have deployment again tomorrow, and I can find the time. I don't know it off the top of my head. maanta
ilaa 7 fiidnimo ayuu soconayaa. You said until 7 p.m. today? Is that correct? 7 p.m. today? Yes, until 7. Okay. Yep, 7 o'clock p.m. today at Apollo and Tech. What about and North? Schoolka North Junior la yiraahdo oo dugsiga hoose dugsiga dhexe ah iyo labada dugsiga sare ee Teg iyo Apollo saddexdaas waxay soconayaan maanta ilaa iyo 7 fiidnimo. What about the South? Did you add? Yes, I am going to pull it up for you. Can you see that now, the device deployment schedule? Yes, Laurie, we can. I stole the screen from Lori Posh. This is the schedule for our secondary schools. Okay. So I can take from here. And schedule ama jadwalka qaybinta aaladaha wax lagu baranayo waa kombiyuutarada, iPad-ada, waxyaabahaas wax lagu baranayo oo dhan. Iskuulka Kennedy 25kii oo shalay ahayd iyo 26kii oo maanta ahayd 9ka subaxnimo ilaa iyo 3 galabnimo, 12 duhurnimo ilaa iyo 6 galabnimo ayuu Kennedy leeyahay maanta ilaa 6 galabnimo. waa xilliyool haddaynu ku jirno waxyar kabacdi albaabka hore ayaana dadka lagu dejiya ayaana laga bixinayaa. Iskuulka Northka shalay oo 25 ay bishu ahayd 8 subaxnimo ilaa iyo 3 galabnimo ayaa laga qaybinayay. maanta oo 26 ahaydna 12 duhurnimo ilaa iyo 7 fiidnimo. albaabka 7 oo meesha basku ciyaalka uu ku dejiye ah ayaan laga qaybinayay. Iskuulka Southka waa dugsiga hoose dhexe ee Southka waxaa laga qaybinayay shalay oo 25 bishu ahayd 12 duhurnimo ilaa iyo 6 galabnimo. maanta oo 26 ay bishu tahay 8 iyo barka subaxnimo ilaa iyo 6 galabnimo. I lost it. Sorry. Sorry, I missed it. There we go. Oh, thank you very much. Iskuulka Southka markaa waxaan nidhi shalay waa la qaybiyey, maantana ilaa iyo 2 duhurnimo iyo barka ayaa la qaybinayay. marka uu ka xirmay haddaan malinaya. Dugsiga Apollo waa dugsiga sare ee Apollo. Agosto 30keeda waa la soo qaybiyey. maanta oo 26 ay Agosto tahay 3 galabnimo ilaa iyo 7 fiidnimo. albaabka lambar 2 ayaa laga qaybinayaa. Agosto oo biri ah 27 bisha Agosto waa biri oo 27 waxaa la qaybinayaa 10 subaxnimo ilaa iyo duhurkii. albaabka lambar 2 ayaa laga qaybinayaa. Iskuulka McKinley ama ALC loo yaqaano McKinley waxaa laga qaybinayaa maanta oo 26 bishu ay tahay 12 duhurnimo ilaa iyo 5 galabnimo. albaabka weyn baa laga qaybinayay. biri oo 27 bishu ay tahayna 9 subaxnimo ilaa iyo 2 duhurnimo. waa biri oo ah khamiis oo bishu ay tahay 27 9 subaxnimo ilaa iyo 2 duhurnimo. Iskuulka Teg 25 bisha oo shalay ahayd waa la soo qaybiyey. maanta oo Arbaca ah oo 26 bishu tahay 12 duhurnimo ilaa iyo 7 fiidnimo. biri oo Arbaca ah oo bishuna ay tahay 27 8 subaxnimo ilaa iyo 2 duhurnimo. That's all for the secondary schools. Marcia, did you want to do elementary at the same time while I'm presenting it or no? You don't need to. That was just for distance learning. So I'll talk about conferences. Thank you. For conferences, I mentioned that earlier and I forgot, so my apologies, but conferences will be taking place for all of our students, and you will be hearing from your school site regarding the schedule of what that will look like. Did you say conferences? Yes.
back to school conferences will be happening and will be on their school site as to what that schedule will look like. Let me just check 1 second. Let me check my internet. Okay, go ahead, say again. So school conferences, back to school conferences will be happening for all students and their families, and parents should expect to hear from the individual sites as to what that schedule will look like. Okay, waa kulankii macallimiinta iyo waalidiinta ee marka iskuulka lagu laabanayo dugsiyada hoose wuxuu dhici doonaa dhowaan, waxaana idiin soo sheegaya waqtiga iskuullada ay khusayso. Iskuulka ardaygaagu uu aadayo ee dugsiga hoose ah, hadduu Madison yahay, hadduu Discovery yahay, hadduu Lincoln yahay, iskuul walba isaga ayaa kuu soo sheegaya. Thank you. And I just want to let families know that the elementary students will receive their devices at the back to school conferences. Waxaan kaloo rabaa inaan qoysaskeena u sheego waxay qaadan doonaan aaladaha ay wax ku baranayaan ama ibaadhada ama kombiyuutarada ahaatee xilliga kulanka macallimiinta iyo waalidiinta ee marka iskuulka lagu laabanayo la qabanayo. Thank you. So what will Fridays look like for my child? Fridays will be a day for deepening learning, providing extra support and interventions for help for students. It will also be a time to provide enrichment or opportunities to expand their learning. Could you say again, please? I missed the first part. Sure. Fridays will be a day for deepening learning, providing support, and expanding learning opportunities. Maalinta Jimcaha waxay noqonaysaa maalin waxyaabo fara badan oo ah waxyaabaha ardaygu u baahan yahay, maxaa laga caawiyaa, hagista, su'aalaha, waxyaabo fara badan oo caynkaas ayay noqonaysaa maalinta Jimcaha. Marka waa maalin aad iyo aad u dabacsan oo ardaygu meelo badan uu u qaadanayo. It will also be a time when teachers could meet individually with students or in small groups. waana sidoo kale xilli macallimiintu ay ka faa'iideysan doonaan ardaydooda inay la kulmaan oo group yar ama arday tira yar marba ay la kulmaan. And this will be done virtually, of course, or online. waxaana ay sidaa ku samayn doonaan qaabkan online-ka ah ee kulankan online-mada ah ee qaabkan online-ka lagu samaynayo. It will also be a day for school staff to connect with families and students. waa qaab kulameed ay sidaas oo kale ay ku xidhmi doonaan qoysaska iyo maaragtay shaqaaluhu ay isku xidhmi doonaan. Thank you. Waa mahadsantihiin. Lori, would you like to add to anything that you talked about in the first slide regarding screening? I think the only thing that I might add so that families are prepared is that if a student does have a fever during the day that they have to go home, is just making sure that our families are aware of how heightened the concern is and how important it would be to make sure they're able to bring the student home. su-aashaan sameynaya waxay tahay ardayda waa la baarayaa. Haddii arday qandho laga helo, waxaa muhiimadda koowaad ay tahay ardaygaas in guriga loo qaado. Qoysaskuna muhiimadda koowaad la rabay inay fahmaan waxay tahay qaabka aanu aad kor ugu qaadnay ka taxadarka badbaada qabka ardaydeenna. sidaa daraaddeed muhiimadda koowaad inay siiyaan qaabkii horta kow ardaygaas horta gurigii lagu gaarsiin lahaa. Thank you. I believe that the next slide is about our Distance Learning Academy. Lori, would you like to start, and then I can add any additional items for elementary? Thank you. waa dugsiga waxbarashada masaafada ee loo yaqaano Distance Learning Academy. waa qaab hadda iskuul cusub oo hadda ay ugu soo kordhiyeen waxbarashadeenu marka gabadha ka hadlaysa. Yes, thank you. Our Distance Learning Academy, first of all, follows the same school calendar as all of our other schools. So the people have asked, what's the first day of school for Distance Learning Academy? And it's the same day of school as for all of our other buildings. dugsigan aad maqashaan oo ah dugsiga masaafada foge waxbarashada ama dugsigan aynu af Soomaaliga u naqaano iskuulka waxbarashada online-ka ah
wuxuu la mid yahay iskuullada caadiga ah sida iskuullada caadiga ah iyo jadwalka iskuullada caadiga ah ee online-kii ay leeyihiin buu isna leeyahay dadku inta badan wayna weydiiyaan muxuu noqon doonaa laakiin billin walba sida caadigu u shaqeeyo kana u shaqeynaya. Our Distance Learning Academy students still belong to their home school. So that's where they will pick up their devices. At secondary, they're still able to participate in activities. Ardayda iskuulkan masaafada iska diiwaangelisay ee dhiganaysa arday walba wuxuu ka tirsan yahay iskuulkii markii horeba guri ahaan ama iskuul ahaan u lahaa. Marka tusaale haddaan example ahaan idin siiyo ardaygii ka tirsanaa iskuul la yidhaahdo kama soo qaad Madison qalabkiisii iyo aaladiisii wuxuu ka soo qaadanayaa iskuulkaas uu aadayaa oo ka soo qaadanaya. Marka arday walba iskuulkiisii ayuu aadayaa ardayda dugsiyada sare iyaguna sidoo kale wax allaale wixii hawl ee iskuulkaasi uu qabanayana saasay uga qayb galayaan. And our Distance Learning Academy is taught by our teachers. Say again that? Our Distance Learning Academy is taught by our 742 teachers. Iskuulkan waxbarashada ah waxaa sidoo kale hogaaminaya ugu sarreeya macallimiinteenii. So you will be receiving communication from our principal, Heather Ebnet. Waxaad Heather Ebnet, is she the principal of the Distance Learning Academy? Yeah, surprise. Oh, okay. North Junior came to my mind, so that's why I asked. I know. Waxaad ka maqli doontaan marka warbixin iyo wixii wada xiriir ah maamulaha iskuulka waxbarashada online-ka ama masaafada ah oo la yidhaahdo Heather Ebnet. And she'll be telling you how to register for conferences, and she'll be telling you when your child's school schedule is ready. You can expect the same kinds of things to happen in Distance Learning Academy as you would in our brick and mortar schools and in our school buildings. Gabadhaas waxay idin sheegaysaa xilliga aad rabtaan inaad conferencega ama kulanka macallimiinta waalidiinta aad qabataan ama qaabka aad isugu diiwaan gelin lahaydeen wax allaala wixii iskuul caadiya uu samayn lahaa bildinadeena caadiga ahaa ardaygu iskuulkii markii xaaladaheenu caadiga ahaayeen iskuulka uu aado wax allaala waxay samayn jireen qaabkii loo samayn lahaa ayaa idin sheegaysa. Our students will yep. And then just to say the same is our students will in the Distance Learning Academy they have to log in at the same schedule as if they were in school. So it's important for parents to know that they should expect their child to be logging in for each class in the academy as well. Ardayga iskuulka masaafada dhiganaya waxyaabaha laga rajaynaya waxa weeyaan in uu xilligii loogu talagalay sidii iskuulka caadiga ah uu dhiganayo kale xilligii loogu talagalay isagana inuu fasalka u soo galo oo uu u login gareeya ama uu u galo isagoo magaca iyo passwordka la siiyay isticmaalaya uu u soo galo. Waalidiinta ama qoysaska waxaan xasuusinaynaa muhiimadda ay u leedahay ardayga xilligii loogu talagalay inuu soo galo. And now we'd like to, Marcia? Okay. You're good? Okay. And now we'd like to entertain some questions that have come in. Ahmed, if you would ask the questions one at a time, first in Somali, then in English. Hadara waxaan soo gelinaynaa oo aan rabnaa inaan idinku maaweelino macnaha idin soo bandhigno su'aalo la soo geliyey. Ahmed Cabdi ayaa inoo soo gelinaya su'aalaha oo luqadda Ingiriiska iyo Soomaaligaba inoogu soo bandhigaya. Actually, there's not a lot of questions. One question is irrelevant to this conversation, but the other one is kind of English, asking us, I would like to know if the school opening this year, like we're going or we're taking it online, that's all. If the answer is yes, when? Thank you. That's what someone... Let me translate that question. Okay. Ahmed, say again one more time, please. I can do the translation of the line. Thank you. Okay. I'll take care. Okay. So, su'aashani waxay leedahay
waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado goorta iskuulka la furayo sanadkani iyo haddii aynu ku qaadanayno qadka online-ka. haddii jawaabtu tahay haa, waa goorma? mahadsanid. So go ahead, Tammy. That's all. So for clarity for Marcia and Lori, I think this question is asking to be very clear, are we starting the year in hybrid? And what does that mean? Yeah, that's, yep. Could you translate that, please? su-aashani waxay ina leedahay marka la soo koobo macnaheedu wuxuu noqonayaa iskuulka sanadka ma waxaynu ku bilaabaynaa nidaamka isku dhafka ah maxaysan noo tahay? Yes, we are starting school in the hybrid model, and everything that we shared with you this evening was about the hybrid model. So it was information that should help you understand how your student will start school this fall. ها jawaabtu waa haa iskuulka waxaan ku bilaabaynaa hybridka oo ah nidaamka isku dhafka ah oo 2 cashan iskuulka la aadayo 3 cashan guriga lagu dhiganayo wax kasta oo information ama warbixina macluumaada oo caawa kula wadaagnay waxa sidoo kale uu ka hadlayay qaabkan aan hadda aadna weydiisay oo ah qaabka nidaamka isku dhafka ah inaan iskuulka ku bilaabayno ardadeeduna ay saa ku bilaabayaan. Go ahead. And so a follow-up question to hybrid, what it looks like is how does lunch work on our at-home days? waxaa su-aashan iyadoo kala socotay qaabka su-aal ah sidee ayay qadadu noqonaysaa maalmaha guriga aan joogno oo ardaydu ay guriga ay ku dhiganayso xiisadii qadadu xaggee bay gelaysaa? Go ahead. Students will be able to pick up lunch at the end of a grab and go lunch and breakfast and a snack at the end of the day. So students who attend school on Monday and Tuesday will pick up 1 day of meals, and students who attend school on Wednesday and Thursday will pick up 2 days of meals, so that they'll have meals for Friday and Monday. Yes, students will have meals, and they'll pick those up at the end of the day as they leave for home. su-aashaasi waxay kaga jawaabtay haa kow horta qado waa la qaadanayaa dhammaadka maalinta ardaygu uu yimaado iskuulka ayuu wuxuu horey u sii qaadanayaa qadada maalinta uu inagu soo socota ee fooda inagu soo haysa marka laga reebo ardayda khamiista soo galaysa oo iyagu soo qaadanaysa horey u sii qaadanaysa qadadii maalinta jimcaha ah iyo maalinta isniinta ah waayo ardaygaasi talaadu soo galay qadadii arbacadu qaatay haddana khamiis buu soo galay khamiistii qadadii jimcaha iyo qadadii isniinta ayuu sii qaadanayaa marka jawaabtu waxay tahay haa ardaygu wuxuu qadada u qaadanayaa maalinta dhammaadkeeda ayuu qaadanayaa qadada maalinta ku xigta. Go ahead. Ahmed, do we have other questions? We have one other question, but it has nothing to do on our conversation. That's all we have for now. Okay, all we have for now. Yep. I'm wondering. For doing all of it. Okay. Any other summary thoughts then? Can I ask? Yes, please. Switching options. How does it work? There are families who have requested maybe online or the DLA and maybe decided to switch to hybrid, or families who have first taken the option of hybrid and then have decided to move from hybrid to online. How does that process go on, and what is the easiest way a family with that kind of switching what the easiest way they can do? So Abdullahi, I think the question maybe you could
translate to ask is it too late to be in Distance Learning Academy now for the start of the year? Ask that question and then we'll answer that. Exactly, and also can they switch, like which one can they switch? Yes. So askan weydiinayna waxay tahay I'll do the Somali. I can. okay, go ahead, Ahmed. Cabdullaahi su-aashu wuxuu weydiiyey waxay tahay haddii qoyska uu lacala uu codsaday inuu sameeyo inuu guriga ku barto waxbarashadii guriga masaafada fogeed haddii uu isbedel uu ku fikiro inuu ku noqdo nidaamkii kale ee aynu qaadano hybridkeed maxaa u bannaan oo waddo ah qaabkeesu u mari karaa in uu hadba markaa dooqa uu rabay uu dooqa kale qaato uu isbedel uu ku sameeyo nidaamkii hore uu doortay. Lori Putnam, do you want to answer that one? Sure thing. Right now, it is too late to make a change as of today. We did accept changes through the end of last week, but our schools need to have time to redo class lists, to redo their master schedules, and then get student schedules out. And so unfortunately, we cannot take changes at this point. waxay dhahday Dr. Lori xilligan hadda la joogo maadaama xilligii iskuulada la furayay ay qariib tahay way adag tahay in isbedel la sameeyo waayo qorshihii iyo nidaamka wax lagu baran lahaa mar hore ayaa dib loo macnaha la dejiyey marka waa arrin adag in hadda dib looga noqdo waayo fasalladii iyo casharadii iyo wax walba sida ku socon lahayn diyaargarowgiisii ayaa mar hore macnaha la qorsheeyey marka in wax laga bedelo waa arrin adagoo dib u noqosho ayay noqonaysaayo marka ma sahlana inaan isbedel sameyno. We do know that things come up for families and there are changes in living situations. So we have a process by which families can request a change throughout the trimester or at the end of the trimester. waan ognahay qoysku waxbaa la soo darsi karaa taasoo keeni karta in uu nidaamkii hore uu doortay uu isbedel damca inuu sameeyo waxaa jira nidaam ama process qaab loo marayo nidaamka isaga ah oo trimesterka dhexdiisa uu waalidkaasi mise qoyskaasi uu soo raaci karo nidaamkaas isbedelkaasna uu codsan karo sidaas ayaa loo marayaa marka in isbedel loo aqbalo in loo sameeyo oo wax laga bedelo. So if a family wants to apply for a change, they can contact the Welcome Center, or very soon we will have a form online to petition to make a switch. marka nidaamka u maraya qoyska waxay tahay haddii qoyskaasi uu damca in uu isbedel sameeyo wuxuu tegi karaa meesha ilmaha laga diiwaangeliyo oo loo yaqaano Welcome Centerka halkaasuu ka dalban karo waxaa kaloo sameynaynaa formka isaga iyo waxaan soo gelinaynaa website-keena oo online-ka ayaa laga heli doonaa oo marka waalidka uu ka codsan doonaa. And just like when families apply to change schools, like if they wanted to go to north to south or from Oak Hill to Talahi, those requests are reviewed by me or Marcia, and then we will notify the family if we were able to make that change based on class size. marka isbedelkaasi markuu waalidka codsado hadduu maalan uu rabo inuu south ka bedelo north ku bedesho ama Oakil ama inuu Talahi ka bedesho Oakil u bedesho kale waxa uu soo codsanayaa codsiga ayuu soo dirayaa marka Dr. Lori iyo Maasha ayaga dib u eegayaan oo anagoo eegayno fasallada size-kooda inta ay leeyihiin taas ayaan ku saleynaynaa go'aankeena. And so I'm also the timekeeper, and we're about out of time tonight. If there are any summary statements before we go. Tami waxay dhahday maanta waqtiga aynu ugu talagalnay gabagabadiisa ayaan maraynaa marka wixii maaragtay soo gabagabeen ah iyo mataqaanaa fikrad cusub ah ayaan diyaarnahay hadda. I would just like to thank everyone for joining us this afternoon and for your partnership in educating your children. We are really grateful that you entrust your children to us, and we look forward to the start of the school year. And we, again, hope that you have a good end to this day. We get one question in the question list.
Can we add on that? Okay, one more, yes. And it's in English. It says, for new students, how do we see our schedule and sign up for parent-teacher conference? waxay su-aashani tahay anug hadduu cusub yahay sidee schedule-kiisa ku helaynaa ama conference-ga sideen mataqaana uga diiwaan gelin karnaa? Since they're saying schedule, I assume that means secondary. Our schedules are currently being redone because of the number of students who enrolled in Distance Learning Academy. Marka haddan schedule-adeena waa la diyaariyey ayadoo macnaha aynu nidaamkan oo lagu baranayo guryaha annagoo eegayno waa qorshihiisa waa lasii sameeyey. We will be notifying families when those schedules are available in Skyward. We are aiming for the 1st or 2nd of September. Marka qoysaska warbixintaas waxaynu siinaynaa markii Skyward-ka laga sameeyo dib u cusboonaysiin oo isbeddel lagu sameeyo bisha December 2 iyo 3 meelahaas ayaan wargelinaynaa. We will also notify families when conferences are available for sign up. At our high schools, those advisory teachers are also their first period teachers, so we can't do conference sign-ups until our schedules are done. Marka maadaama schedule-kii hadda gacanta lagu hayo qoysasku warbixinta waa la siin doonaa marka macalinka fasalka koowaad uu arrintaas u diyaar garoobo ayaa mataqaanaa qoyskana warbixinta iyo ogeysiinta la siin doonaa. I know that there are still lots of questions that families will have, so we encourage you to reach out to any of us who are here tonight, reach out to Ahmed, and I just want to say thank you to our incredible BCSS team. Thank you to Abdullahi and to Ahmed for being here this evening. We very literally couldn't do this without you. Marka Dr. Lori waxay dhahday waxaad soo wici kartaan oo hadday noqoto aniga oo Axmed ah ama BCS-yada kale ee mataqaanaa shaqaalaheena School District 742 ah. Waxaan kale u mahad celinayaa Abdullahi oo asagana mataqaanaa kala soo qayb gala meeshan. Marka ayagaas ayaa su'aalihii aad qabtaan waa ogahay inaysan halkan ku dhammaanayn aad weydiin kartaan. Thank you. Thank you. Thank you very much, team. Thank you very much, team. Thank you, Marsha. Thank you, Lori. Thank you, Tammy. Thank you, Lori Bosch, everybody. Thank you. Thanks to Ryan, Lacey, a lot of Thank people you, everyone. down there. Kelly. Bye-bye. Bye-bye. Have a good Thank night. you. Thanks everyone. Exactly. Bye-bye.